Red Blue JD. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri izo mpande zo imbaraga murimo. Imbaraga biraterwa n'icyo ushaka kuvuga icyo ari cyo. Imbaraga nta mbaraga zo hanze gufata ibyemezo zaruta imbaraga zo mu gihugu gufata ibyemezo bireba igihugu. Imbaraga rero ntabwo bisobanutse neza kuko ndavuga kubisobanura ntabwo byoroshye kuko imbaraga zimwe ni izikoresha uko umuntu atekereza gusa uko yumva ibintu ariko byo mu Rwanda ntabwo ari ugukoresha gusa uko abantu batekereza nuko bumva gusa ahubwo baratekereza no ku kintu kibafiteho ingaruka no mu buzima bwabo biratandukanye rero uwo hanze washyiraho imbaraga avuga ati mugomba gukora ibi ibivuyemo iyo bifite ingaruka bigira ingaruka ku gihugu ntabwo bigira ingaruka kuri abo hanze niyo mpamvu mvuga ko hari imbaraga zishobora kuba mu gusakuza mvuga cyane cyangwa se no kuvuga bati ni gakora ibi kuko mu mibanire yacu ingaruka zizabize ibyo nazo ni imbaraga ariko kuri jye mu guhitamo hagati aho ntabwo numva bigoye cyane mba numva imbaraga ziri kuko nanjye ndi kuri urwo ruhande mu buryo bwo gufata ibyemezo cyangwa se mu gutekereza ingaruka icyemezo kigiye gufatwa gifite ku banyarwanda. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urugamba rwo kwibohora rwari mbere na mbere kurwanira uburenganzira kugira uburenganzira no kugira agaciro nk'umunyarwanda ku bari hanze y'igihugu no ku bari imbere mu gihugu ariko uyu munsi nyuma y'imyaka 23 urugamba rwo kwibohora byaba ku rubyiruko rutabaye muri ayo mateka ariko byaba no ku bandi mwavuga ko rukwiye kuba rugaragara muri iyi sura. Urugamba rwabaye rubayemo urwo rugamba mbere yaho itegurwa ry'urwo rugamba cyangwa se urwo rugamba rwari ruriho ndetse rugikomeza mu bundi buryo navuga ko umuntu abirebye byari bifite inkomoko byari bifite impamvu bifite ishingiro birakorwa hari harimo ingorane nyinshi cyane zireze izo twahuye nazo mbere cyangwa izo twahuye nazo muri iki gihe hagati aho hari imyaka nyine urwo rugamba rutari rworoshye ariko abanyarwanda ngira ngo barafatanyije bakora iyo bwabaga bakora ibishoboka byose bigeraho bijya ku murongo ubu tukaba turi ku rugamba rwo kubaka igihugu rwo guteza imbere abanyarwanda rwo abantu kugira ngo igihugu kigire umutekano abantu babeho uko bifuza babane n'abantu n'amahanga y'ahandi uko bikwiye hanyuma dukomeze dutyo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niba mbumvise neza muvuze ko mu rugamba bitari byoroshye ariko mugize naho mugira muti hari n'ibyo twahuye nabyo nyuma byari bikomeye kuruta yenda n'ibyo twanahuye nabyo mu rugamba hari ibibazo byaba byararuse urugamba rwo kwibohora Rwanda rwahuye nabyo ubanza atari ko navuze ushobora gufata imyaka tuvuge nka 20 uhereye kubara muri 19 cyane kane tugakomeza n'ibihumbi 2000 wenda na 5 tubifashe iyo myaka 15 muri
1995 byabaye ibintu by'inzitane. 19 habaye urugamba, habaho ingorane mu kurwara urwarwo, ibintu byinshi ngo tugiye kubivuga nta mwanya twabona hano, no kugerageza kubishyira mu ncamake. Hanyuma tugera muri 1994 cyabaye mu gihugu urabizi, takaza abanyarwanda barenze miliyoni y'abantu, ariko ubwo gutakaza abantu barenze miliyoni, ariko hari no kuba ifite ikibazo ubwabyo cyabiteye. Ubwo ni ibibazo bibiri, ibibazo by'abantu ariko noneho kuba ufite ikintu cyateye n'ibyo ngibyo bikaba ibibazo biremereye. Ubwo rero kugira ngo duheraho watakaje abantu, ufite byateye bituma watakaza ubuzima bw'abantu barenze miliyoni, ushobore guhindura amatwara, imikorere, imyumvire, wubaka igihugu, nko kuvuga kucyubaka bundi bushya, hanyuma igihugu gitangire gishobore gutera imbere. Nibyo navugaga aho harimo ibibazo byinshi cyane. Nakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere yuko tujya ku bibazo byo mu Cyongereza, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, u Rwanda ni igihugu gishaka ibyiza, gikora ibyiza, gifite ibikorwa n'imishinga minini isaba cyangwa itwara amafaranga menshi, ariko nanone amikoro y'u Rwanda akaba atari menshi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uko gushaka ibyiza watekereza ko birenze ubushobozi bw'igihugu, mu mubwira iki? Gushaka ibyiza utaranatekereza n'ubushobozi, ibyo biri abantu ko bakwiye gutekereza byiza no mu mutwe, ndetse ukwiye gutekereza kugera kure, hanyuma warangiza ugasubira inyuma gato ukavuga uti nzahagera nte. aho rero nyine ugahura n'ukuri uko ibintu bimeze, niho utangira gutekerereza ibijyanye n'uburyo n'ubushobozi umuntu afite bwo kugera hahandi kure yifuza. Ariko kwifuza mbere na mbere bikwiye kubaho, ntuzitirwe no gutangirira kuvuga ngo nta mikoro mfite, nta n'ubonirwa ntekereza ibyiza bingeza kure. nabikora ku bundi buryo, gutekereza kugera kure ku byiza, arangeza nkasubira inyuma nkabaza ngo ariko ndagerayo nde, noneho nkatangira gukorera kugira ngo mbone uko ngerayo. ubwo rero ndabanza mvuge ko gutekereza gutyo ni byiza cyane. niko abantu bumva bakwiye gutekereza, niko abanyarwanda dukwiye gutekereza, hanyuma twarangiza tugashaka uburyo butugeza aho twifuza kugera. kandi uko bimaze kugaragara ni nk'uko mu by'ukuri n'ubu ngubu umuntu wese asubije amaso inyuma akavuga ati ariko agatekereza nk'imyaka 15 imwe navugaga ishize cyangwa 20, hari n'ubwo n'uyu munsi ushobora kuvuga uti ariko hariya twahavuye dute, utabyumva neza, urebye wibutse uko ibintu byari bimeze, ukareba n'ukuntu bimeze ubu ngubu. kuvuga rero ngo hagati aho twashaka kumera wenda muri iki gihe uko aho tugeze cyangwa se binarenze, ariko noneho dushaka uburyo tuhagera, niko twaje kuhagera. icyo gihe rero iyo ibintu bigenda bihinduka bimera neza biganisha aho wifuza, hari aho ugera ugatangira noneho no kumenya ko na bimwe wakihaga ko bidashoboka ahubwo bishoboka. icya mbere ni ukuvuga ngo wari uzi ko nyuma ya 1994 uko abantu bishwe,
ibyasenyutse bindi byose abantu ubwabo ukuntu byabagizeho ingaruka bavuga utari ko bishoboka ko nyuma y'iki gihe gitoya abantu igihugu gishobora kugira n'amahoro n'umutekano abantu bakicarana bakashakira hamwe ibisubizo by'ibibazo bihari cyangwa bakasangira bike byiza bamaze kugeraho ubundi rimwe na rimwe bigoye kuba byashoboka ariko icyo navuga ni uko n'ubu hagaragara ko hari inzira yo kuba n'ibitarakemuka bishobora gukemuka. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika wajya noneho ku bibazo byo mu Cyongereza. Thank you, Arore, and thank you once again, Mr. President, for granting us the time. Now, Rwanda has built one of the fastest growing economies in Africa. You have championed digital revolution, gender equality, and the country's experience is impacting beyond the borders. When foreigners come to visit Rwanda, or when we take Rwanda to foreign countries through the Rwanda Days, what is your approach in positioning the country on the regional, continental, or international map? My approach is simple. We in Rwanda are not trying to do things to impress anybody primarily. We are dealing with our problems in a way that should give us a solution to those problems. And in that process, a number of things have happened that may be things that people thought were impossible to do. And by that, some of the things that have happened here in the country become example of what is possible with the human beings, with people trying to find solutions to the many problems or challenges they have. And that's what mainly has speeded up it has been speeding up the connection with the rest of the world, whether it's the continent or beyond. So that is the main approach. The main approach is to say, what are people going to say about me, about us, or are they going to be happy with us, with what we are doing, with the progress we have made, or what? No. We flip it. It's the other way. It's the other way of saying, here is the problem we have. What can we do to solve this problem? And then we take it on, and in the process, we are looking for strength from within, but also looking for strength from outside through collaborations with our friends, with partners and others. So that connection is really what, if the country may be somewhere to be appreciated or recognized for one thing or another by anybody. But as we open up the country and the country gets more exposed to international threats, for example, how do we ensure Rwanda's resilience facing those external shocks or external threats? Let me say that if you live in a place where there are storms or earthquakes, you want to build a very firm foundation for your house, and
very strong structure of your house, isn't it? So that when the earthquake comes, maybe it stands the test of what the earthquake brings along. So the storms come, they should hit the house, and the house and you should survive. So this is what we do. For the country, we say, our people, Rwandans, how do we invest in them so that they contribute to the strength of our house and the foundation for the house? That is, they must be healthy, they must be educated, they should have skills, they should, above all, be thinking correctly as to what really they should be doing for themselves, and how they work with one another, and how together we think of protecting our house. So if we build an economy that way, that is founded on the contributions of everyone, on thinking about everyone, and on cooperation, as I said, whether it is across the sub-region or with the rest of the world, and we remain focused, and then I think the chance is we are building a resilient economy. Of course, there are policies that should be based on evidence, on knowledge, on what should be done in whatever context or circumstances. So once you put that together, you want to implement it, you want to make sure that you are able to measure the progress you are making. And that, from our experience so far, is building the kind of resiliency you were talking about. And I think that's how we go about strengthening our country and the economy. Exactly. Now, to any extent, you have become the spokesperson of Africa. You are leading the African Union. Of Rwanda. Yes, go ahead. But we don't mind sharing. To what extent are the battles, for example, that you are fighting outside of the country, in the African Union, and outside of the continent, to what extent are they relevant to the ordinary Rwandan citizen? Good question. First, it stems from a couple of things. One, the rest to the earlier question you asked, how we do what we do here for ourselves. As Africans, some of the problems we address here on an everyday basis really is similar to what maybe other countries on our continent want to address. Well, there are similarities in our challenges and problems. So when we have addressed our challenges and made progress, and maybe somebody else has a similar challenge and hasn't made much headway, they want to say, what is it that is happening there that one may share or learn from and address our own problems as well. Mm-hmm. That is one. The second is also our quest to actually work with others. Therefore, learn from them. We want to learn from other people. We have learned from other people, as well as we can share what has worked for us that maybe can also work for them in some instances. So this put together is
maybe what, and this is what you are talking about, we do with other Africans, or the responsibilities at one time or another I may be entrusted with. Let's say, let me give you an example of what happened when we were hosting an AU summit here last July. This originated with other leaders here of our continent, who all along together there has been thinking that we should try and do things differently for our continent, improve governance, improve efficiency, improve the level of ownership of our affairs and other things, and so on and so forth. So when the summit was on here in July, there was an attempt to say we should find a way of, one, say, financing our activities, the AU activities. Two, how can we run our business, the AU business, more efficiently? One, so that we don't depend so much on external financing or support. Two, even justify what we are financing in the first place. Are we doing what we should be doing, or we are doing too much part of it that doesn't make sense? Why don't we therefore choose priorities, things we must do that we know have higher impact and impact other things as they happen, and we go along that way. So then they suggested we should have a process. And so really this is choice made by the African leaders generally. It has nothing to do with me. I was only a part of them. So when they were here and they said, maybe, and I wasn't in the room, they said, let's have a process, let's have people leading this process, and we have decided on the leader of Rwanda. Yeah, when I came in the room, I was doing some other things outside somewhere and they said, something has been going on here, and they're saying you... Yeah. And one, why, first of all, I could not say no. Two things. One, I think it's a good idea that people thought about this. I completely associate myself with that. Two, I did not think it was going to be difficult to actually do that for simple reasons. One, I was going to have a team that would help me to do that. So I wasn't going to blow my mind thinking about things that are too complex. If that was the case, I wasn't alone. So we are going to work with others. Two, the next thing is it is easy to put ideas together. What is more difficult is actually implementation. So they were not asking me to implement, they are asking me to give them good ideas. So I didn't find, because even now, of course, there was a problem here, because after I presented the ideas and they were well accepted without any
exception, all of them were accepted. And then later on they say, you know what? We need somebody to follow up the implementation of this. I still accepted because, and I told the leaders that, you know what? First of all, the ideas I put together are shared by all of you. I know you know this. You have known this all along anyway. I only, put together these ideas that I knew you actually knew very well. And I put them in front of you and you accepted. That's why none of you really disassociated themselves. They agreed. So I'm saying even this one I think is going to be simple. In the end, my job is to, it's like you have the binoculars. You are scanning around and seeing things as they happen, and you come and give a report. But I saw something here happening, I saw this happening, and so on. So, and I told them, I reminded them, I said, actually you have the biggest task, because you are the ones who are supposed to implement. It's not me. Even me, I will be implementing, but in my country. That's my small part which I will be playing as part of the big thing, the continent. Rwanda, we shall be doing our part. But when it comes to following up the implementation is yours. I don't really come back to the summit when it happens and they say, you know what? On these things we agreed, X is doing so fine, Y average, Z needs help. So that is really my job. So basically, it's their problem. It's their solution. For me, they just give me the whistle and say, you be the referee. So I'm running around the field and the players are the ones who have to score, who have to do this. So sometimes break their legs and so that's so that's what I'm trying to do. But it's a very important task, but really shared. And this belongs to the African leaders. It's their thing. If they want to make it work, it will work. If they don't want, I will still be with them in saying, well, we failed when we should have really made some progress. I think you are being very humble, but let us remember that you have been leading the country in different capacities since you were 33 years old, in and out of the country. Allow us, just for a very few seconds, to be in your shoes and give us a sense of what it is to bear such responsibility for so long. Where do you get the motivation to keep going? Well, I think the motivation comes from the problems that have to keep reminding you that you have to be there, you have to be working at dealing with these problems, and they just won't go away. And unfortunately, you win here, you lose there. But I think the most important thing is that overall, are you winning? Are you making progress? And but that's a very important question, which begs to say, see, everybody, you, him, me, everybody here, human beings with all kinds of talent, energy,
First of all, I have belief in that everyone is capable of doing something, of contributing something towards where they want or need to be. There is no doubt about that. And everybody in their minds, whatever time they are thinking about, what do I do, where do I go, what is it, what is in it for me to improve my life, my family's life, the country's life, and so on. So I'm just one of those, and of course people react differently at different times and have different capacities or energy or the resilience we are talking about to handle different situations. So I think I should really say I've been very fortunate to be involved the way you said it earlier, in such a way, even from a very young age. Has been extremely difficult, but when I look back, especially when I think about now, I think it's as if you can find fun in very difficult, at least dealing with that. In the end, it doesn't just become a challenge when it feels as a responsibility that you have to do, and then there were no alternatives anyway. You have to deal with that, and you are there playing your part. You feel good about it. I think, and I tell you, you should feel good about it. I can see everybody here is very young, but so I'm telling you where I have been, and you should not. Because if you meet problems on the way, first of all, you should not be put off by the problems themselves, because you should start from the point that there will be problems anyway, anywhere, with anybody. I mean, I don't imagine there is somebody going to spend their 50 years onwards, and it is just a free ride. That it is easy, that you can. No, I think there are always problems to confront, even at a personal level. Later on, they become at a societal level. So I think there isn't more I can say about it. Thank you, Mr. President. Mwakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri izi studio za RBA turimo dufite urubyiruko ruturuka muri kaminuza zinyuranye zikorera hano mu gihugu. Turagira ngo twakire ibibazo nibura bitatu biturutse muri uru rubyiruko ruri hano. Murabaza mu rurimi mwahisemo, birumvikana muzo twakoresheje hano. Ubaza aravuga amazina ye, avuge na kaminuza yigamo, hanyuma atanga igitekerezo cye cyangwa abaza ikibazo. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanje kubasuhuza. Nitwa Ibisubizo nkaba nuruka muri kaminuza yigenga ya IRK, nkaba niga ishami ry'ububanyi n'amahanga cyangwa se international relations. Ndabanza gushima cyane uruhare mwagize mu kuza kuhora igihugu, kuko nizera nashidikanya ko iyo mutaza yewe ko navuze nyuma ya jenoside ntago mba naravutse iyo mutaza kuhora igihugu. Ikibazo cyanjye ahantu kiri n'imbogamizi tugenda duhura nazo nk'urubyiruko iyo dushaka gutangira business. Hari gahunda ya Made in Rwanda, cyane cyane nk'urubyiruko tugomba kwigiramo uruhare uko tubishoboye mukazana ide, ariko tugenda duhura n'imbogamizi mu kubona ibyangombwa by'ubuziranenge kuko price iri hejuru. Habayeho facilities ku rubyiruko,
example nk'amafaranga cyangwa price sinaje hadi yakwishyura kuko afahageze like kuri product yiwe kugira ngo abone iyo certificate y'ubuziranenge hagiye abaho facilities bamaje gupima icyo gicuruzwa cyawe ngo barebe ko nta harmful cyateza mu banyarwanda ku rubyiruko bakabaganyiriza igiciro bakwishyura kugira ngo babone icyangombwa cy'ubuziranenge byadufasha nk'urubyiruko rutangira kwihangira imirimo. Murakoze. Ikibazo uvuze kirahari ariko ntabwo ari ikibazo gusa, hari n'ibisubizo. Nawe bavuze kuri igisubizo uriye zina. Icyambere urubyiruko rwigishwa cyangwa benshi barigishwa agira ubumenyi bakamenya gukora ibintu nabyo, wenda iyo myigishirize guhabwa ubumenyi ntibiraba bihagije uburyo twifuza. Niyo mpamvu n'akazi kagikomeza gukorwa, ntabwo tuzarekeraho cyangwa ntabwo tuzarekeraho gukomeza gushyiramo ibishoboka ibyo ari byo byose. N'uburyo bw'abantu bashobora gukora ku buryo bagera ku rwego rw'ubuziranenge, bijya ku isoko ibintu bikabona umwanya wabyo, nabyo birahari kandi hari ababikora nyine, hari n'abo wavuze n'amazina yabo, ariko dushaka umubare wakomeza wiyongera uko bishoboka. Ariko ku rundi ruhande ikibazo namwe ubwanyu nk'urubyiruko mugerageza gukora, ntabwo ikintu cyose, ibintu byose bibonekera hamwe uko umuntu abyifuza. Ntabwo ushobora kugera ku buziranenge uko bikwiye, ntubonera amafaranga ushaka gutangiza uko uyashaka uko angana, cyangwa biteye aho hagati. Hari bya bibazo navugaga umuntu ahura nabyo mu buzima, ariko iyo ufite ibyangombwa bya bindi byo kumenya, byo kuba abantu barakwigishije cyangwa warize kugira ibyo ukora, hari bya bindi bya rusange bashyiraho uburyo gufasha abantu, muri rusange ahantu ukorera ibirimo bifasha bite kugira ngo ushobore gukora neza. Ibyo birahari, ni ukugenda twiyongera gusa uburyo byagera kuri benshi, byaboneka ari byinshi. Ariko ikintu udakwiriye kuvanamo mu bikwiye gukorwa ni wowe, imbaraga zawe ushyiramo, ubushake, amasaha ushyiramo, umuhati ugerageza. Rero nabisubiza muri rusange mvuga ngo ibyo uvuga umuhura nabyo bihari, tuzashaka uburyo ibyo nabyo byagenda bikemuka. Ariko ntabwo nshaka kugira ngo tubikemure mu buryo bwo kwemera ibitujuje ubuziranenge, ahubwo ngo ariko nanjye ni mu ntwaro ukomeza uku mu byemere. Oya, ahubwo tuzagufasha nawe wifasha kuzamura, kuko ibyo wavugaga hanze hariya mu ipiganwa byo ntabwo rirobanura rityo. Bivuga ngo uyu ni uwa kanaka, uyu yavutse muri uyu mwaka, cyangwa byo competition ni competition. Niyo mpamvu abantu bagufasha kuzamura ubumenyi, kugera ku buziranenge bwa ibyo wakoze, kugira ngo bijye hariya bihatane, bijye mu ipiganwa, abantu bashobore ariko ikibazo cyo ngira ngo kirumvikana, ariko ngira ngo ni uburyo wenda abantu bamwe babyumva, ariko hari uburyo bwo bugenda bubikemura. Urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Reka twakire muri ruhande. Yego, kuri bona hari umusore wazamuye ukuboko. Urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Ndayisaba Eustache, ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'ubuzima n'ubuvuzi. Nkaba mpagarariye ihuriro ry'abanyeshuri biga muri kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira cyane uruhare mwagize binyuze mu ngabo zanze zitwa RBA mutubohora. Ngire ngo aho igihugu kigeze ubu ngubu mu nzego zitandukanye gitera imbere ntibyari kubaho yo mutatubohora. Ibyo kandi turabizirikana kandi tukabifata nk'igihango gikomeye twanywanye n'ingabo za RBA, kuko twebwe turabizi ko mubyina muvamo, ariko aho mukuri kirenge niho tugishinga natwe, tugahora twifuza ko twazabumbatira igihugu cyiza mwaturaze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'urubyiruko ruhagarariye abandi mu mashuri makuru na kaminuza dukunze kwitwa ba Grade President, tuba turi muri position nziza yo kuba abayobozi, ndetse tuba turi expose cyane ku rubyiruko aho tubana narwo tukamenya ibibazo bitandukanye, ndetse nk'uko mumaze iminsi mubidushishikariza ko urubyiruko twakabaye dukangukira cyangwa se tukifuza kwinjira muri politiki hakiri kare. Ngire ngo ni position nziza tuba turimo igaragaza ko tuba twayinjiyemo. Ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akenshi iyo tuvuye mu nshingano dushoje amashuri, bisa nkaho inshingano twabayemo zo kuyobora zibagiranye. Nta buryo bwa follow up, nta buryo ni na gakeya cyane usanga tubona imyanya mu buyobozi bundi butandukanye. Tunabashimira ko n'ubundi muhora mudukangura, ndetse binaho cyane ko urubyiruko kwiga kumanegera neza igihe na point muvara. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Gukurikirana umuntu yaguhaye kwanza kuba uburyo bwa mbere bwabaye ko uri no mu ishami ry'ubuvuzi uri umuganga, uri umuyobozi, utari nawe uyobora n'abandi byonyine kuba uri umuganga buri uri umuyobozi. Naho uzajya kuvura uzasanga uyobora abantu ikigo runaka cyangwa ishami rindi ukuriye. Biranashoboka rero ko waba n'umuyobozi ndetse mu zindi nzego, ushobora no kuba cyangwa kuzaba na minisita bijyanye n'ubuzima n'ibindi byinshi. Ndacyashakisha ko nabyumva neza cyangwa ko nagusubiza neza ikurikiranwa bikwiriye kuba ribaho. Ubwo iyo bakugejeje hariya baguhaye ibyangombwa, wabaye umuganga, wari umuyobozi ndetse wa bagenzi bawe bagiye hariya, kuriya uko bigenda hariya ni wowe ukwiye kwikurikirana. Muri uko kwikurikirana ukamenya ugenda uhura rero n'ibindi bishobora noneho akwiye kubona ngo uyu muntu ariko niwe biheraho ndabigarura kuri mwe wese. Niba ari mvuga wowe ubwo ndavuga n'abandi. Ubundi umuntu iyo yamaze kugera ku rwego runaka, afite ubushobozi runaka, afite ubumenyi runaka, hari byinshi burya bindi yigezaho, ariko hagati aho n'iryo kurikirana naryo rikaza rigatuma yatera indi ntambwe. Sibyo? Let's take a last question maybe before the break. I'll take the gentleman there. Right. Thank you, Mr. President. My question is, Rwanda is the tragedy that Rwanda faced made it a very unusual country, not normal country. And it was compounded by existing in a geopolitical environment that was very challenging.
that created the country almost existing existential threat for the past 23 years or so. And looking in the next 30 to 50 years, Rwanda will continue to exist in such an environment geopolitically. What does Rwanda need to ensure that this threat, that it doesn't continue to exist in a situation where its existence continues to be threatened that way, in terms of leadership, in terms of other ways? For the next 50 years, how does Rwanda ensure its sustainability is in place, and that these threats for which it may not have direct control over are addressed? Thank you. You forgot to introduce yourself. I am Lonzen Rugira. I'm a researcher. I'm also a columnist with the New Times. Well, first, Rwanda needs you. That's what the first thing it needs. Needs you, needs everybody. The second, the threat environment that we find ourselves in, or as a country that we live in, isn't so much that we have contributed to existence of that threat. Therefore, something you are not directly responsible for contributing to isn't the one you are going to say, how do I get rid of it? Because the cause of it may depend on other people or other factors, right? Even if, let me use the worst case scenario, even if you were to be contributing to it, the only thing you would start with is to get rid of that, your contribution to the problem. You have solved part of your responsibility to that problem. But how about the responsibility of others in that problem? It's not something you can easily eliminate because it depends on those as external factors. So that therefore makes what we were discussing earlier sensible in terms of saying, how do we build our strength, internal strength, politically, economically, and in many other ways? How do we build a firm foundation? How do we build, again, take the analogy I gave of the house. How do we build a strong house, a strong foundation in this geopolitical environment with a lot of storms and earthquakes? Start with you, yourself. And then also have another arm where you are working with others in the environment to say, no, this thing that we have as a region affects me, but also I think it affects you. How do you work together to eliminate the threat that is affecting all of us? So this is really the way I view it. It starts with us. What do we do for ourselves? What do we do with others to get rid or to confront the threat that is there, that in any case will affect all of us? Thank you very much, Your Excellency. We're going to break very shortly, and then we'll come back and take more questions.
turacyari kumwe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Nkuko twari tubivuze mu mwanya mbere y'akaruhuko, tugiye gukomeza ikiganiro cyacu dukomereza ku butumwa namwe mwohereje abakoresheje imbuga nkoranyambaga. Nyakubahwa perezida wa repubulika, hano hari uwitwa Mushimire Olivier wakoresheje Twitter, akaba ababaza ikibazo kigira kiti: nizihe mpamvu z'ingenzi zikomeye zakoze ku mutima wanyu zigatuma muvuga yego? Impamvu ni ukuvuga ngo abanyagihugu twese turimo aho babishakiye cyangwa babisabiye ari benshi, ndetse bagatanga n'impamvu nyinshi zitandukanye, kugira ngo naho benshi niho byashingiye kurusha ko ari ahandi. Naho ngaho ni impamvu abanyagihugu babyo bishakiye, bihitiyemo, batangiye impamvu, kandi bakumva ko biri no mu burenganzira bwabo kubikora, kugira ngo icyo gihe nta kintu nayo gukora. Uwitwa Eli Patos nawe wakoresheje Twitter yagize ati: Perezida, ni ikihe gikorwa muri iyi myaka 7 ishize, nyakubahwa perezida, ni ikihe gikorwa muri iyi myaka 7 ishize mwakoze namwe mukumva birabashimishije bitewe na achievement mwagezeho? Byo ko mbere yaba ntabwo ari ikintu kimwe gusa kigenda kiba buri mwaka cyangwa buri myaka 5 cyangwa buri myaka 7 kimwe, uvuga ngo nicyo uko mbibona ari ibikorwa byinshi tuba dufiteho intego nk'igihugu. Igipimo numva nagenderaho kurusha ni ukureba muri izo ntego tugenda dutera imbere kungana iki. Urugero, tuvuze iby'ibikorwa remezo. Remezo ni ukuvuga ngo muri imyaka 7 ishize ubarera hamwe n'imyaka yindi imbere yaho, ariko unatekereza aho uganisha, ukavuga uti nko muri imyaka 7 ishize igihugu nta mashanyarazi cyari gifite. Ubu mu gihe gito muri imyaka 7 niho byinshi byakozwe, ku buryo tugeze kuri 33%, tuvuye hafi kubusa kuri 7 ngira ngo, cyangwa aho muri ibyo bice. Urwo ni urugero wafata rero n'izindi nko mu bikorwa remezo, amashanyarazi, mu nyubako zikenewe, gukorerwamo ibintu bitandukanye bimaze kugerwaho, ndetse binagaragaza n'ubukungu ukuntu bugenda bwiyongera, n'uruhare ibyo bigira ni bunini. Ndavuga nko mu kubaka ubwabyo birimo kuzamura ubukungu, bikora iteka bimaze iminsi bikora birenze cyangwa bigera hafi kuri 15%, ni biri hejuru. Ibindi wajya mu burezi, ivugururwa ryagiye ribamo n'ubu rikomeza gutezwa imbere, wagiye mu by'ubuzima, ubuvuzi, ukuntu ibikorwa nabyo kugira ngo turusheho kugira ngo bigere ku bantu kandi tuzamure nanone ubuziranenge bwabyo, byagiye bibasongira ngo nitana gusubiza. Thank you. We also have another question from Twitter from someone called Risha Kwizera. It's exactly 10 years since Rwanda was admitted into the EAC. Mr. President, what have been Rwanda's leading benefits? Benefits, the leading benefits when you are in a region like this, which speaks to integration that we want to happen
bringing together countries that may have a lot in common. Clearly, you are speaking to a wider market, you are speaking to a wider cooperation that takes place, that benefits. Rwanda is better off with others, let's say in East African community of around 150 million people working together than, and in fact, every country, every member country is better off being in this bigger entity than on its own. There is no question about it. So Rwanda is no exception. Rwanda got benefits from working with others. We have a customs union, we have a common market, we have many other things we are achieving together by working together. Rwanda benefits each other country, benefits from that as well. So it's the answer. Thank you very much. Mwakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko twabivuze mu gutangira iki kiganiro, turagira ngo dufate na batanga ibitekerezo cyangwa bagira icyo bababaza bakoresha umurongo wa telefone. Niba hari uboneka kuri telefone twamwakira. Allo? Niyo neza rohore. Mwiriwe. Mwasurizanya kuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda rwacu Paul Kagame. Uramwisuhuriza rwose biri imbona nkubone nta mpamvu yo kuntuma. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Bitangaje Paul, bakunze kwita Paul y'Umushubi. nkaba ndi mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Mushubi. Turitirano rero. Turitirano rwazina wanjye ko Perezida. Nkaba rero nagira ngo mbashimire rwose ku mwanya mwafashe nyakubahwa Perezida wa Repubulika mukaza kuganira n'abanyarwanda, mukumva ibyo babwira, mukumva ibyo bashimira n'ibyo basaba. Ni ibintu byiza cyane twese byadushimishije kandi byadukoze ku mutima nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mu by'ukuri genda vuga ibintu bitatu, simvuga byinshi, nta n'ibibazo ufite kuko abanyarwanda tugeze si umwanya w'ibibazo, bigomba kwishakamo ibisubizo. Nagira ngo ngushimire ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wazaga kwiyamamaza mu karere ka Nyamagabe hano i Gisenyi, byinshi twagusabye ndabivugamo amoko nk'atatu warabiduhaye. Ndahera ku muhanda twagusabye wari uhangayikishije abantu hano mu karere ka Nyamagabe, wahuzaga Gasarenda, Mushubi, Musebeya, Gisovu. Ubwo twagusaba amahanda ko twarawubonye. Twagusabye amashanyarazi, byariko twumvaga ari inzozi, ari ibintu bidashoboka nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Burya amashanyarazi yaraje muri ya mirenge 17 bigize kano karere ka Nyamagabe, amashanyarazi turayabona twumvaga ari inzozi. Ibyo nibyo twagushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari gahunda ya Girinka, ubudehe, VUP, ibyo ni ibintu bisigaye byarahaye umunyarwanda kurama. Ubu umunyarwanda yavuye ku myaka 55, ubu gusaza k'umunyarwanda ni imyaka 28. Urumva imyaka yongeraho 13 ni myinshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku mpamvu zanyu no gukunda abanyarwanda. Ahangaha mu by'ukuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika hari ijambo mugeze kuvuga ngo baravuze ngo baratwoheje ngo twandikire inteko ishinga amategeko. Njyewe ndi mu banyarwanda ba mbere, ni umunyarwanda wa mbere wageze mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, njyanye ibaruwa yasaba ko itegeko nshinga ryahinduka mu ngingo y'ijana na rimwe tukagira amahirwe yo gukomezanya namwe. Nagezeyo nakirwa na Perezida wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza, ntabwo nari namuteguje. Nagiye nk'umuturage uvuye Mushubi, reba kuva Mushubi ahantu bitaga ku Gikongoro kera bakitwita abatebo, ubu nitukira abatebo turabaterebo. Ariko dukurikije mu myaka yanyu mwari mutuyoboye, tubona ubushobozi murabufite dufatanyije namwe, tureba buryo ki bwose bushoboka. Paul w'Umushubi, gerageza uhine wavuze kuvuga ibintu bitatu, wari wabyise bikeya kandi burya na bitatu n'ubwinshi deja. Gerageza rero ugane ku musozo. Ugiye kuvuga ibyo nyakubahwa Perezida yageze ku bantu, ku banyarwanda n'ubwo tumukunda, ntabwo bavuga ngo birangize. Ariko icyo tumubwiye ni uko hari abandi bashaka guhamagara, tumutunganye, turatekanye mu mitima yacu. Kubw'uko ejo bundi yatanze kandidatire yemera ko agiye gukomezanya natwe abanyarwanda. Twajya tumubwire ko
ku itariki 4 z'ukwa munani nibwo tuzamwereka ko ibyo twasabye tuha agaciro. Umutekano turawufite, tuzahageza nta kibazo dufite. Nyakubahwa Perezida, kuko namwe ari ikindi mwambaza no mubwire tumeze ariko turishimye neza cyane. Urakoze Paul y'Umushubi ngira ngo urakoze nawe kiro fasitore kandi ukomeze mu gikigano cyiza. Urakoze cyane ubwo ijwi ry'Umushubi turaryumvise, ariko no gutegereza ko komisiyo yemeza abakandida. Murongo wa telefone nta wundi turabona, twagaruka hano ngira ngo muri sare nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Take one additional question in the meantime from the audience. I'm seeing a hand there in the back. Thank you, Mr. President. My name is Bob Rutarindwa. My question is very simple. It goes back to your speech that you delivered on the day of the nomination. You called on to the youth to, participate in politics. And my question goes like, to what extent are you satisfied or are you not satisfied that the youth are participating in politics? Are they on the right path? What do you think about it? Thank you. Well, my point was to stress the importance of participation by everyone in the politics, especially the young people, because even the young people form the biggest percentage of our population. Therefore, we should be thinking even more about tomorrow. What happens tomorrow as these young people keep growing? What do we have in them that is going to be good for the future of the country? Meaning, how have they been brought up? How do we, or what do we do to bring them up properly so that they make informed and proper contribution to the future of this country by their participation. This is really the point I was trying to make. Then the other is, yes, I think the young people participate, but not enough. My view is they could participate more and even better. There is room to I even said something in addition, a small detail, but which I think again reinforces my point. When I said, because I have heard this, I hear people saying, for them this politics is nonsense. And I also understand where they are coming from, or anybody is coming from, if anybody was to say that. I completely understand what they are saying. And by the way, let me remind you also for a fact, it's not just that this I have heard from Rwandans alone, old or young. Actually, it's said by people out there, wherever, whichever country, and I'm sure you follow even some of these developed economies. You have seen when they are going for elections and so on, they say, people don't turn out to choose leaders, they are not there. They even say, it's like, they are not there. Well, it happens, but it has consequences as well. And I'm sure they can say that for themselves. They don't need to say it for them. So it's a global problem. But I don't manage global problems. I manage Rwanda's problems. So I was directly speaking to, I wanted to have a discussion with the young people that they really need to, because participating in politics means you are really
taking your own responsibility and contributing to nation building. Nation building is about politics. It can't be minus the young people especially. And this is a delicate part of the demographic equation, if you will. So that's why young people must be reminded, should be supported, must to engage, to be part of what is going on, so that you're really thinking about a better future for all of us. So yes, there is a participation, but I can assure you, can tell you without any ambiguity that more and better could be done. That's what I was talking about. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nagira ngo tunyarukire kuri telefone nanone abari hano tugerageze gusaranganya umwanya. Twakwakira umuntu kuri telefone. Allo. Mwiriwe Kirofasi Barore. Turakumva, turakwakiriye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yawe. Ndamirirwa Nyamoro y'Imana. Amazina yawe. Muravugana na Dusingiza Umukiza Filimini Kagogo mu karere ka Burera intara y'Amajyaruguru. Na mbere ndamanza gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika uburyo yafashe umwanya akaba yaje kuganira n'abanyarwanda muri rusange. Ibyinshi umuntu yamushimira ku mutekano, amashuri yaratwegereye. Ibyinshi twamushimira rwose, tumushimira bwakwira bugacya aho atugejeje n'iterambere dufite ubu ngubu. Muri make rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo mbabwire abateze amatwi radiyo Rwanda ko imvugo yawe ariyo ngiro. Watwemereye umuhanda uva Base ukaza Butaro na Kidaho. Ndagushimira uburyo uwo muhanda ubu ngubu uri gukora, uri gukorwa. Icya kabiri ndibuze gushimira, hari isoko mpuzamahanga iri kubakwa hano mu murenge wa Cyane hafi ku mupaka na Uganda. Ubu isoko ryaruje by'umwihariko rwose, dutegereje kuritaha. Ibyo ngibyo ndabigushimira muri rusange. Ngo rero hari ibitaro bya Butaro bikomeye cyane bivura indwara ya kanseri watwubakiye. Ubu ngubu ibitaro rwose biri kwakira abarwayi, ugasanga ibintu ni byiza cyane. Ibyinshi twagushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muri make rero ndagira ngo utubazo tubiri nakwibariza nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari igihe muri iyi minsi twumva ku maradiyo buri munsi ko bwije bukeye bakavuga ngo ba rwiyemezamirimo bambuye abaturage ahantu runaka. Aba n'ababaza, ese murateganya iki kugira ngo icyo kintu, iyo ndwara mbi iba muri ba rwiyemezamirimo ibe yacika burundu? Ikindi kibazo cya kabiri mubaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, duturiye ibirunga. Buriya ni ukuvuga ngo hari amazi ava hejuru mu birunga akamanuka ugasanga ari kwangiriza imyaka y'abaturage by'umwihariko n'ibikorwa remezo. Murateganya iki kugira ngo ariya mazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika mube mwayafata kugira ngo tuze kuyabyaza umusaruro? Muri make rero reka toreze ku kibazo cy'urugezi rwa Nyirantwari hariya i Butaro. Mudukoreye ubuvugizi cyangwa mugareba uburyo bwashoboka, uburyo mwahubaka ibikorwa remezo. Noneho kubera rwa rugezi ruhuza Gicumbi na Rulindo, uburyo ba mukerarugendo bajya baje gusura rwa rugezi rwa hariya i Butaro. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo nari gito nicyo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Icyo navuga ni uko abo bambura abantu, abo bikorera, ba rwiyemezamirimo, ntabwo byo bikwiriye kuba bihari. Ubu ni inzego bakorana nazo cyangwa zibakoresha, ni inzego noneho za leta zishyira ibintu mu bikorwa, zikurikirana ibintu, cyangwa z'ubutabera. Umuco ni ukureba uko tuwurwanya bigacika, ibyo bikacika burundu ntibikomeze, kuko baba bakora imirimo bazishyurirwa. Nta mpamvu rero mu nyungu zabo babariramo ko bakwiye gutwara iby'abandi. Ntabwo bishoboka. Ibyo ni ukubikosora rero. Ndumva
nta kindi navuga bigomba gukosorwa inzego zibishinzwe tuzazikangurira kugira ngo zibikosore. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri icyo ngicyo hari igihe ba rwiyemezamirimo rimwe na rimwe iyo tubikurikirana nk'abanyamakuru usanga bavuga ngo nabo baba batinze kwishyurwa. Gutinda kwishyurwa kwa rwiyemezamirimo gukwiye kuba ikibazo cy'umuturage wakoze? Ntabwo na rimwe gikwiye kuba icy'umuturage wakoze imirimo. Icya kabiri ngira ngo ku baturage niba numvise neza icyo yanaganishagaho ntabwo ari ugutinda kwishyurwa ahubwo ntibishyurwa birahera. Rero kuri rwiyemezamirimo biratinda ariko agera akayabona, iyo yabonye yashyira hehe. Byombi ariko nabyo no ku ruhande ndetse rw'inzego za leta narwo niba rutishyura ngira ngo nabyo mujya mubyumva, ariko byajyaga biza bivugwa n'abandi tubisubiza kenshi kandi bimwe bigakurikiranwa bigakosorwa. Ntabwo biranoga neza uko nibwira, ariko leta ikwiriye kuba yishyura, kandi ahenshi usanga baratinze kwishyura atari uko babuze n'amafaranga, biragenda bigahera mu nzira gusa abantu batakoze ibyo bagomba gukora. Ibyo rero byo ni ugufatirwa umwanzuro ubikemura byanze bikunze, ibyo ndumva bizakemuka. Ikindi ni iby'amazi nayo hari uburyo bwo gufata ayo mazi cyangwa kuyakumira kugira ngo areke kwangiza ibintu by'abaturage. Ubundi amazi akwiye gukoreshwa ibindi, ahubwo dufite umugisha wo kuba dufite amazi, hari abatayagira. Ntabwo twagira uwo mugisha w'amazi rero ngo amazi abe yo kutwangiriza ibintu, aho kugira ngo tuyakoreshe kuyabyaza umusaruro cyangwa se kuyayobora neza hakuriye kubanyura ajya bitagombye gusenyera abantu. Ibyo nabyo hari henshi ibikorwa bigenda bikorwa, bimwe byo gushyiraho amaterasi burya nayo ahagarika umuvuduko w'amazi kandi bikanatuma n'amazi ajya mu butaka aho aba akenewe. Hari uburyo yayoborwa, niba aranyura aho atagomba kunyura cyangwa kubera ko yabaye menshi ashobora gushakirwa umuyoboro uyatwara cyangwa uyanyuza aho atangiza ibintu. Ibyo nabyo ngira ngo icyo navuga ni uko ubivuze yazanye ikibazo kiriho kibangamiye abantu. Icyo nasezeranye rero ni ukuvuga ko hagomba gushaka uburyo bikemuka byanze bikunze, kandi dushoboye kubishaka vuba ndibwira ko n'inzego zibishinzwe ubu ngubu zinyumva, cyangwa utaha tuzabiganira turebe umwanzuro wabyo. Yatanze n'icyifuzo cyo ku Rugezi, ko ku Rugezi kuri we ngo abona ari ahantu nyaburanga, akibaza niba hadashobora kuba hashyirwa ibikorwa byakorohereza ba mukerarugendo. Ibyo nibyo ngira ngo bikwiye gukorwa. Ni nk'ejo niba mwarabonye aho twari turi mu muganda, ahantu hari ibishanga, hakorwa neza kugira ngo hateze imbere ubukerarugendo, abantu babe bahajya. Rwose ibyo avuga ni igishushanyo cy'ibyo ngibyo. Harahari ni henshi kandi ntabwo ari aho gusa, hagomba kuba hari ahandi henshi mu gihugu hameze hatyo, abantu bashobora gutunganya hakaba hateza imbere iby'ubukerarugendo. So nabyo cyo ndumva cyumvikana. Thank you very much for these answers, and I'm sure all of those who are asking those questions hear them as well. We're going to take an additional question from the audience. Probably, yes. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Claude Mutabazi, nkaba naturutse muri Global Shapers Community. Yegereze mikrofone. Nkaba naturutse muri Global Shapers Community muri World Economic Forum. Ikibazo cyanjye kiragira gitya: nyakubahwa Perezida, kimwe muri byinshi bitangaza abantu bageze mu Rwanda ni ukuba mu nzego ndetse n'iza leta hakoramo abantu batoya. Nagira ngo mbabaze nyakubahwa Perezida, ese ni ku yihe extent mushimishijwe n'imikorere y'abantu bato? Ese hari ubumenyi mubona babura bashobora kwiga? Ndaheraho
nubakira no ku kindi kibazo cyabajijwe na mugenzi wanjye kijyanye n'ibyo mwari mwavuze. Ese nyakubahwa perezida, haba hari amahirwe yuko igihe wenda muzaba murimo murasoza akazi cyangwa mugiye mu biruko twazabona institute ya leadership yanyu izafasha abayobozi abakiri bato gutera imbere mu buyobozi bakagera mu kirenge cyanyu? Murakoze. Ibyo abantu kuba baza bakabona abantu batoya bari ku kazi, urebye imibare ni nabo bahari, niwe baba bakora neza baba bakora nabi nibo bahari nibo umuntu yakoresha to begin with. So irebye imibare uko imeze, abantu muri rusange umubare w'abantu population uko imeze mu gihugu, abantu bato nibo benshi, hasi ya 30, ngira ngo aho bagera kuri za 70, birumvikana ko ari bo benshi. Nibo bakora, ni nabo bahari. Icya kabiri, barakora neza ntibakora neza, byagenda gute? Gukora neza ngira ngo mwese mwari mukwiye kuba mubizi niba bikorwa neza cyangwa bitakorwa neza. Umubare ntuhagije w'abafite ubushobozi, niyo mpamvu igihugu n'ubu ushaka gukomeza twongera ubushobozi bw'abantu. Uburere, education muri rusange, hari training, kongera ubumenyi bwabushingira bwo gushobora gukora ibintu, bwabushingira ku bundi bumenyi abantu bafite. Ntabwo mu Rwanda navuga ko bihagije, kandi kuba bidahagije ntabwo ari gusebya u Rwanda cyangwa gusebya iki, niko kuri bitewe n'aho tuva n'aho twahereye, bitewe n'aho tuvuye cyangwa n'aho twahereye. Kwibwira ko waza mu Rwanda ukabona ko bafite abantu benshi bafite ubushobozi biza bate, byo ntabwo byaba ari no kwibeshya, kuko ntabwo ariko kuri. Ukuri nuko ubwo bushobozi bubuze. Njye numva no kwemera ko dufite icyo kibazo ntabwo uba wemeye izina ribi cyangwa iki, kuko ntabwo ari amakosa y'umuntu uwo ari we wese. Ni ukubera igihugu, imiterere yacyo n'amateka yacyo. Ariko n'uvuga ngo ikibazo turanakizi, tugomba guhangana nacyo, tugomba kucyemera, tukahangana nacyo, tugashaka uko dukomeza guha ubumenyi urubyiruko